Keep in touch with us and we will be happy to provide business solutions that will benefit your co-ops. We are Netco IT, integrating our ties as a network. Dito pa rin dumadaan yung access natin sa casa. So remember, IPVPN is down at wala naman kayong IPVPN, dapat ganito gagawin natin. Magra-route delete po kayo, 10640. Po-provide po namin yung link or yung slides na to para mabalikan ninyo. Again, pag down po ang IPVPN at wala naman kayong IPVPN, dapat ang makikita ninyong routes is, sa persistent routes, none lang po. So clear po yon. Pag naman po naka-up yung IPVPN ninyo, make sure meron pong ganitong nakalagay. Network address, subnet mask, at ito po yung IP nung IPVPN. Ito yung pinaka-address ng IPVPN. So, verify nyo lang po sa IT guy ninyo kung ano yung particular IPVPN ng network ninyo. So, just in case na mag-up yung IPVPN, kailangan nyo pong i-execute tong command na to. Route add, ganyan po. -P. So, then magpo-prompt siya ng OK. So, then mag-route print ulit kayo. Dapat may nakalagay na po na ganitong persistent routes. Okay, again po, pag down po ang IPVPN at wala naman kayong IPVPN, dapat walang routing. Pag nag-up naman yung IPVPN, dapat merong routing dito. Okay po? So, other concern naman po, assuming lahat nagawa nyo na po, so mostly, nadi-disconnect yung connection is due to internet fluctuation din po. So, chances po, need natin i-refresh yung connection on both ends. Sa mga nagtatanong po bakit hindi na lang po kami, yun po, yung tinanong nga ni ma'am kanina, bakit hindi na lang bigyan ng internet connection or rights, VPN rights dun sa device. Ayun nga po, for security purpose nga po, to avoid misconfiguration. Baka magkamali nga po kayo ng access or magkamali kayo ng pindutin doon, magkukos ng connection sa iba or connections issue sa iba. So, pag po ganun na, escalate na natin sa IT ninyo or sa Netco IT. Pag nagawa nyo naman yung lahat ng dapat gawin. Okay? So again, if you have separate IPVPN, dapat hindi siya sa one ports nakakonect. Ang pwede lang may connect sa one ports is yung mismong pinaka-internet ninyo. Sinasaksak siya sa LAN ports. Ang mga LAN ports ang mga device na pwedeng ilagay sa LAN ports is computer, switch hub, VPN device. Baka po kasi halimbawa nag-change kayo ng location, then ipa-plug nyo ulit yung mga device nyo. Pagka ang VPN device ni pinlog nyo dito sa one ports, magkakaroon po ng issue or network error concern yun. So, dapat make sure na nakakonect siya sa LAN ports. Okay po? So, yun po yung sa aking part. So, if you have questions po, i-address po natin yung mga tanong nila. Okay. Hopefully, yun, walang tanong dito. I guess clear sa kanila kasi yung IT naman nila, dinidiscuss naman siguro sa kanila to. So, okay, Ma'am Tin, I will have our 10-minute break. Ma'am Tin? Okay, Ma'am Tin, we will have our 10 minutes break. Tapos babalik tayo, Ma'am Tin. Nakamute yata siya. Yes, sir. We'll just have a 10-minute break. So, pwede po muna kayong restroom break or kumain saglit kung gutom po kayo. Tapos, we'll be back after 10 minutes po. Salamat!
This is Sean, a diligent and passionate employee. Sure! Sean performs his duties and responsibilities with the help of laptops and computers. Yes, hello, good morning. Good day, sir. My name is Paul and I'm calling from Cooperative Network Solutions. May I speak with Mr. Sean, please? Tungkol saan? Hi, Mr. Sean. Your company was referred to us by our tie-up partners, and we are greatly to have you to actually provide global solutions for the cooperative like yours that would help increase your endpoint security. This is an antivirus product solutions actually. Antivirus. May I know what is your existing antivirus? Wala okay naman kami kahit walang antivirus. Are we aware of the risk in computers and network if we don't have antivirus? The bad guys constantly develop new ways to attack your computer. So, be on the lookout for these signs. Your computer runs slowly, drains its battery quickly, displays unexpected errors or crashes. It serves a lot of pop-ups. Ganun ba? Sige, call back na lang kita siguro kapag kailangan na lang namin. Sige, bye. Antivirus. Several days later. Lah, nasaan yung files ko? Dito lang yun baka nasa flash drive, Oh, bakit wala sa flash drive? Oh, ba't nag-blue screen? Oh no! Nangyayari sa PC ko. The good news, there's a lot you can do to protect yourself and your computer. One of the most important steps you can take, install security software from a reliable company and set it to update automatically. Update your security software and run a system scan. Delete files that flags as malware. Don't buy security software in response to unexpected calls or messages, especially if they say they scanned your computer and found malware. What else can you do? Use a pop-up blocker and don't click on links and pop-ups. Don't click on links or open attachment emails, unless you know what they are. Keep in touch with us and we will be happy to provide business solutions that will benefit your co-ops. We are Netco IT, integrating our ties as a network. Hello, good afternoon po. For our last part po, ito po yung mga topics ko na i-discuss. Importance of system restore, matututo po tayo kung paano siya gawin. And importance of antivirus when using our computer. Tapos next po, yung ads and pop-ups, how to block those pop-ups and advertisements, and then improve computer performance. Let's proceed po sa first topic ko po. System restore. Paano po kapag halimbawa yung computer natin bigla na lang nagre-restart or nagbo-blue screen, mayroong corrupted na files. Yung paunang lunas na ginagawa natin most commonly is yung system restore. Ano ba yung ginagawa ni system restore? System restore is a utility program that is default in Windows that takes a snapshot of our system files and window files. So it also allows us to revert our computer to its working state. Ito po, matututunan po natin siya dito sa steps. Paano siya gawin? Click nyo lang yung Windows search sa screen nyo sa computer and then type create a restore point. And then mag-a-appear po si create a restore point icon. Click lang po natin siya. As you can see po dito sa system properties po, under protection settings, yung local disk C ay naka-off yung protection niya. So, hindi po tayo makapag-create ng restore point kung naka-off siya.
Gawin natin, click lang po natin yung drive which is yung C and then click lang natin yung configure. And then magpa-prompt po si System Protection for Local Disk C window. Under Restore Settings, i-turn on lang po natin siya para mapag-create po tayo ng restore point. And then select OK. And then para makapag-create po tayo ng system restore point, click lang po natin yung create a restore point right now for the drives that have system protection turned on. Yun yung in-on po natin. And then click lang natin yung create. And then magpo-prompt po si system protection window. And then pangalanan lang po natin siya. Lagyan lang po natin siya ng date. So commonly po ay meron po tayo tinatawag na two ways to create a restore point. Una, manually, which is ito po yung itong pinapakita ko ngayon. And then second is through task scheduler. Ano po ba yung ginagawa ni task scheduler? Si task scheduler po provides the ability to schedule a time and date to run programs or application or scripts. So yung mga hindi pa po familiarized dyan, mapapamiliarize po kayo dito. Pwede kayong mag-run ng, for example, specific date and time na meron kayong application na gustong i-run while naka-open si PC. Or pag binuksan nyo si PC, automatic siya, mag-configure siya. So for this particular presentation, tatalakayin natin si system restore. So, paano siya hanapin? Click lang natin yung window search. Mag-a-appear na po si task scheduler icon and then pag-click yan, magpo-prompt naman si task scheduler window and then under action tab, select lang po natin siya and then create task. And then under create task window, makikita nyo dun sa general tab yung name ng restore point schedule nyo. Ang nilalagay po namin dyan, usually, restore point schedule para madali po siyang makita. And then, under security options naman po, as you can see dito sa may bandang baba na pane, yung configure for, i-select nyo lang po dyan kung ano yung ginagamit nyo na OS. For example, I'm using Windows 10. So, I will choose Windows 10. And then right after that, click lang natin yung change user or group button. And then magpo-prompt po dyan si create task, select user group window. And then type lang po natin dyan, system, nilakayan lang po natin kasi medyo mahal siya. System and then click lang po natin yung check names and then okay. So next, doon naman po tayo sa trigger. Gagawin po natin siya ng trigger para magkaroon siya ng specific date at saka time or initialization or expiration. So click lang natin yung trigger tab and then the trigger button the new button. Magpo-propose si new trigger window. And then as you can see, makikita nyo dito yung start na date, yung initialization at saka yung time. Pwede nyo rin siyang i-synchronize across time zones. And then we choose daily para araw-araw yung system restore point, hindi siya malayo masyado. So walang masyadong maiiwan na changes. Kumbaga, hindi siya malilipasan ng panahon, mga ganun. So next, under naman po dun sa advanced settings, nakalagay po dun yung expire. So pwede nyo siyang setan ng duration from ganitong time hanggang ganito. So yun po, and then click lang natin yung okay. Next po, action naman. Mag-run naman po tayo ng arguments dito sa action. So click lang natin yung action tab and then magpo-prompt po sa new action tab and then lagay lang po natin dun sa program and script is wmic.exe. And then i-paste lang po natin yung argument. Meron po dito nakalagay yung namespace, root, default path. I-paste lang po natin yan dun sa add arguments and then okay. How to view naman po kung nasa na siya. Nandito lang po siya na-allocate sa task scheduler library. Makikita nyo po siya dyan. And then i-right click nyo siya
and then run para mag-start po dun sa initialization nyo po ng date. Meron po bang questions dun regarding dun sa system restore sa manual and automatic? Check lang po natin, baka may tanong. Wala naman pong question. Don't you worry po, pwede nyo po kaming i-PM later or i-email nyo po kami kung meron kayong follow-up questions para masagot po namin yan. Po. Proceed po tayo sa next topic, importance of antivirus. How antivirus protect our computer? Protects the computer from malware, viruses, marami ang viruses na yan, and then hackers, and overall computer security. Here are the list of computer virus symptoms po. Yung first is a slow performing computer. Yung tipong kapag nag-run kayo ng dalawang file or kahit office files nyo, and then napakabagal niya, sobrang bagal niya. Indication po yun na possible na meron siyang virus. So next, pop-ups automatically showing up on the screen. Na-experience ko po to personally pag nasa bahay ako. Since yung gamit kong antivirus kaka-expired lang last month. Nagkaroon po ako ng pop-ups. For example, I'm using Google Chrome. Meron ako na-click na specific website, meron silang mga ads doon, nakalik ko siya bigla and then nagsesend na siya automatically ng pop-ups doon sa browser ko every time nabubuksan ko siya. Actually, kahit na-close siya, as long as nag-run siya sa background. So, next is program running on their own. Yan, common naman po yan, no? Pag bigyan ko po kayo na example, halimbawa may pinunta kayong website, meron kayong gustong i-download na application, pero nagre-require siya mag-download ng other browsers, yan, and or social networking application na i-install sa PC nyo. Mapapansin nyo po, magra-run siya ng usa kahit kabubukas nyo lang po. And then next, automatic multiplying or duplicating files. Most commonly naman po, ako, pag yung sa mga flash drives to, na pag gumamit kayo ng flash drive dun sa specific na computer na walang antivirus and then binalik nyo siya dun sa sa computer nyo, if hindi nag-run yung antivirus nyo, mapapansin nyo, pagka kuha nyo ng file, merong duplication na nangyayari. Pwede siyang masave dun sa ibang drives, sa ibang folder paths nyo. For example, sinave nyo siya sa desktop, may makikita kayo na nakalagay dun sa downloads or sa documents. Ganun po yung example nun. Presence of unknown files and application on the computer. Like I said po, yung sa flash drive, yun po yung the best example nun. At saka yung kapag meron kayong kinlik na ads dun sa mga specific websites like movie website. Yan, madalas pong nangyayari yun. And then files getting deleted or corrupted simply means hindi mo ma-access yung file mo. Meron po bang questions regarding dun sa topic po natin? Check po. Wala po. Proceed po tayo sa next. Next topic po is pop-up and ads. Ano ba yung pop-up and ads? Ito yung commonly na-experience natin kapag, like I said earlier, kapag nagbisita tayo ng mga website na untrusted. Like example, yung mga movie websites. Kasi nagpo-push sila ng kapag mag-click ka ng specific, for example, movie. Pag nag-click ka doon, ma-redirect kayo doon sa mismong website na gusto nilang i-promote. Most commonly, advertisements po yan, yung mga pop-ups na yan. Force advertisement o ma-force redirect kayo sa other
links or tabs. How to block pop-up and ads. Meron po kami nilagay dito specifically yung sa Google Chrome browser. You can try this po later, no, pag na-provide na po namin sa inyo yung presentation po namin. Ito po yung steps niya. Number 1, click the Customize and Control Google Chrome menu. Located po siya doon sa may topmost right ng browser nyo sa Google. Yung merong three dotted lines. Click nyo lang siya and then select the settings. And then click Advanced at the bottom. Makikita nyo siya doon sa may bandang baba. I-scroll down nyo lang siya doon. Click nyo siya and then under Privacy and Security, click the Site Settings button. And then select pop-ups and redirects. Makikita nyo po doon, bibigyan kayo ng option kung mag-a-allow ba kayo ng specific websites na i-allow nyo yung pop-ups or advertisements. Pwede pong ganun or pwedeng mag-block kayo ng specific website na pinupuntahan nyo lagi. And to disable the pop-up blocker, uncheck the block. So yun, pwede nyo siyang i-on or i-off. Why is my computer so slow? Ito po yung reasons kung bakit bumabagal po yung computer natin. Not enough storage space in the PC. Common po yan. Kalimbawa, yung indication niyan dun sa drive natin kapag nagpula na siya, makikita nyo dun, di ba, may bar siya. Dun, may blue bar siya na nakalagay dun. Kapag nakita nyo na critical na siya, malapit na siya mapuno, nagre-reflect po yun sa performance ni PC. So, kailangan may advice po namin na meron tayong laging external drive na pang-backup ng mga files natin. And then running out of random access memory. Ano po ba yung random access memory? Yung random access memory po, store working data on a machine or a computer memory that can read or write data. Siya yung responsible dun sa mga processes ng mga applications nyo din, like yung Adobe Photoshop, yung mga pang-design na application yan. Ayan po, nagre-required po ng mataas na memory yan. Kahit yung mga background applications natin, everything na nagra-run na dun sa Windows natin ay hinahandle po yan ni RAM. And then you're running too many background application. Ano ba yung background application na tinatawag? Yung background application niyan, yan yung mga pre-installed application. Once na bumili tayo ng computer, di ba, meron na siya, halimbawa, Windows 10, mga pre-installed application niya is yung Microsoft Edge and photos, calculators, and etc. Marami po, which is kumakain din po siya ng RAM. So, mas maganda po, we need to minimize those background applications para po mag-improve yung performance ni computer natin. And then next, having too much temporary files is stored on your computer. Ano po ba yung ginagawa ni temporary files? Si temporary files po holds information while a file is being created or modified. It also stores data and recovered data. So, for example, ganito na lang po ang natin, yung mas madali natin maintindihan. Kapag ako nag-open ng file or application, si temporary data ay nag-i-store ng data hanggang matapos yung paggagawa ko. For example, ako ng Excel file, paggagawa ko ng file, hanggang matapos siya, merong temporary data na ini-store si computer. So, yun po. Which is kumakain po ng masyadong malaking memory size or what I mean is drive. Opo. So, turn off background application. Paano ba natin siya i-turn off? So, i-right click lang natin yung window icon dun sa gilid sa may bandang baba, and then click natin yung settings. And then under privacy, select natin yung background apps. Makikita nyo dyan, yan, 3D viewer, alarm clock, yan yung mga default applications po. Pero sometimes kapag nag-install tayo ng mga ibang applications like games,
Yan, for example, games. Magpo-force po yan na mag-run sa background application natin. Kung depende po yan sa settings na gagawin natin dun sa specific applications. So, kung hindi naman natin ginagamit, like yung 3D viewer, i-off natin siya. Or yung Edge, kasi ang ginagamit natin most commonly sa mga co-ops, yung Internet Explorer at saka yung Google Chrome or Mozilla Firefox. So, if you are not using Microsoft Edge, tanggalin nyo po siya kasi kumakain din po siya ng process. So, ayan. Next, delete unnecessary files and programs that are no longer needed. Simply delete po yung mga files na hindi na natin kailangan sa computer. Or mas maganda, i-backup na lang po natin siya muna and then saka natin siya delete. For example, yung sa downloads, ayan, may makikita kayo dyan ng mga files ko. Meron dyang drivers. Ayan, dinelete ko na po yan. And then next, manually remove temporary files. Ito po yung anina, yung binanggit ko, yung temporary files. Nakikita nyo dyan yung mga .temp, Adobe Download, Microsoft Team Pack, DIR, yan. So, malalaki po yan. At hindi naman siya malaki, pero sa sobrang dami niya, mas kumakain siya lalo ng space sa drive nyo. So, mas maganda po i-delete natin. Pero take note po bago tayo magdi-delete ng mga temporary files, dapat lahat ng applications natin na-close para hindi magkaroon ng problema dun sa current application na naka-open dun sa desktop nyo. So, close po natin muna lahat bago tayo mag-delete ng temporary files. Lagay nyo lang po, i-search nyo lang yung run sa Windows search or just simply press window button and R para mag-prompt yung run window and then type %temp%. Mariredirect po tayo dyan sa temp folder mismo. Next, ito naman po yung other way to clean up the temporary files is through this cleanup. Type lang po natin doon sa Windows search yung this cleanup and then mag-appear po dyan si this cleanup icon and then click lang po natin siya and then magpo-prompt po yung window ni this cleanup and then i-select nyo po yung temporary files, temporary internet files. Most commonly yung mga mahirap i-delete sa temporary files window, temporary files folder is yung internet files, temporary internet files. So i-click nyo lang yan para ma-clear siya. 644 MB. So maliit pa to. Lalo na dun sa mga hindi pa nagtatry mag-clean up ng temporary file sa computer nila for years. Yan, makikita nyo po kung gaano kalaki siya. Then, click nyo lang po yan and then okay. And then, yun lang po. May question po ba dun regarding sa temporary files? Or other questions po? Bago tayo mag-end. I-add ko lang, Sir Sean, na Yes po. make sure, bago po ninyo gawin yung mga changes sa mga computers nyo, make sure i-ask nyo yung consent ng inyong mga IT personnel sa inyong co-ops. So, para at least alam din po nila na may ginagawa po kayong changes. Always ask their permission po. Thank you, Sir Sean. And then, yun po. As you can see, ito po yung namin, yung IT service request form po namin. We require po all kinds of IT concerns or Ekoopbanker concerns po to fill out this our form. Ito po yung IT service request and then you can send it through itechline@natco.coop. Kindly use the online form po para po mas mabilis namin kayong ma-assist and then meron po kaming babalikan. For example, nag-create kayo ng service request, meron kaming reference. At saka meron din kaming logs on our part. So, yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Sir Sean, and thank you, Sir Paul, for the discussion and for the training. So, we'll now give time for those who'd like to ask questions. Kung may mga tanong po kayo na hindi nyo naitanong kanina,
So we can address some of your questions ngayon. If gusto nyo pong salita, you can unmute your mic and then you can address that. So feel free to ask your questions and our IT people will help us. Or if you have other questions related to Ekoopbanker or any other questions related to the training. Siguro habang nag-iisip po kayo ng mga tanong ninyo, hopefully na-fill out niyo po yung ating attendance form na meron po kami share na link sa right side ng screen niyo sa chat box. We have 43 participants and minus 8 from NAPCO. So 30 plus participants, hopefully we will receive 36 na nakapag-fill out dun sa attendance form. And at the same time, kindly fill out din po yung ating feedback form para yung basis po namin for the certificate. I-email po namin sa inyo yung inyong mga certificate for this online basic troubleshooting training. Thank you po. So, and if you have mga questions or concerns na hindi nyo po sabi ngayon or baka any concerns that will arise, kindly email us. I guess you're familiar with itechline@natco.coop. So yung nabanggit ni Sir kanina. And you can call us also on these numbers, yung naka-flash sa screen po ninyo. So you can use meron po tayong landline or yung telephone. Meron pong sasagot sa inyo na customer support sa Natco po yan na head office. Or you can also call us sa mga mobile numbers po namin na naka-flash din po sa mga screen ninyo. And for mga co-ops from Visayas, you can also call yung mobile number ng Visayas po na team natin. And don't forget again, we require everyone to send your concerns sa itechline@natco.coop using our online IT service request form. Ayun, may question po tayo dito, Sir Paul, Sir Sean, from Miss Camsperea, from NEC Taguig. Tama, NEC MPC Taguig. Sabi niya, pwede po pa send ulit ng link na attendance. Okay, sige. Ayun. Ayan na Ma'am Camille, na-send na yung link ng attendance ng Camille. Yeah, may iba pa pong question? Wala na. So, baka meron po kayong mga gustong... If there are no questions, siguro we can take group photo. Baka habang nagpipicture tayo, may maisip po kayo na tanong. Kung meron, available po yung mga camera ninyo, pwede po namin i-request na i-open nyo po yung inyong mga camera para makita namin ang inyong mga magaganda at mga gwapo na mga Ayan. Sige. Tapos tulungan tayo ni Sir Paul sa pag-capture. Okay na. Sige Sir Paul, ikaw na lang mag-queue. Naka-mute ka. Again, salamat po. Wala na po bang mga tanong? Okay. Salamat po sa lahat ng mga umattend ngayon sa training po natin. Sige. So, yun po. If i-email po namin sa inyo, we'll give you a copy of the presentation, yung kanina present nila Sir Paul and Sir Sean. Email po namin yan sa inyo. If you have other concerns, just call us or email us. We are ongoing pong operation ng NATCO from Monday to Saturday. So, good luck po. Marami pong salamat again. Thank you for participating and keep safe po everyone. Keep in touch with us and we will be happy to provide business solutions that will benefit your co-ops. We are Natco IT, integrating our ties as a network.